gradient of any function f of x comma y. So this is defined by this way, del of f, which is called the gradient of f, is the scalar just normal rate of change of f with respect to first independent variable x I plus rate of change of f with respect to second independent variable times j vector, which is basically del divided by del xi plus del divided by del yj cap times f of x comma y. So this is an operator. This is called vector operator nebula. So this is called the vector operator nebula, del divided by del xi plus del divided by del yj. And this is for the two-dimensional scenario. For the three-dimensional scenario, this is something that like del divided by del xi plus del divided by del yj and cap del divided by del zk. So in this case, I, j, k are the unit vectors in the direction of x, y, and z respectively. Okay, so that is if we differentiate partially a function f with respect to x and multiply by the unit vector in the direction plus rate of change of f with respect to y times the unit vector in y direction. And if there is another direction which is z, in that case we need to consider our del f divided by del z times in unit vector in the z direction. Let's say our f of x comma y is something x square plus 5xy. Okay, so the gradient of this function f is del f divided by del xi plus del f divided by del yj. So in this case, del f divided by del x is something twice x plus 5y, and del f divided by del y is equal to 5 times x. So gradient of this function f, first of all, rate of change of f with respect to x, which is twice x plus 5y times I plus del f by del y. In this case, this quantity is 5x j cap. So this is basically del f at any point x comma y. Okay, if we calculate gradient of this function f at any fixed point, let's say 0, 0. So x value is 0, y is 0, then 0i plus 0j. So this is a vector whose lowering point at the center and radius is also 0. If we calculate gradient of 1, 1, any other point except 0, 0, so 1, 1 is 2 plus 5i plus 5 times 1j cap. So which is 7i plus 5j. So this is a vector, right? So this is a two-dimensional vector. So if we calculate gradient of any function at any specific point, we will get a vector. So 1, 1, in this point, x direction is 7, y direction is 5. So ultimate vector at this point is something this. So this vector is basically the gradient of f at point 1, 1. So if we put any point from the domain of f, then we will get a vector at that point. So basically, we are generating a vector field when we are calculating gradient of any function. So this is the concept. If function is something three-dimensional, that is three-variable function, if
xyz is equal to, let's say, just xyz. This is a function of 3 variable. In that case, gradient of f is f partial derivative of f with respect to xi, partial derivative of f with respect to yj cap, partial derivative of z with respect to k, with respect to z cap. So for this function, fx quantity is yz, fy quantity is xz, and fz value is x comma y, x times y. So gradient of this function is y times z I cap plus x times z j cap and x times y k cap. So the gradient of this function is basically 3-dimensional vector field, because of at every point of x comma y comma z we will get a vector. So this will generate basically vector space in 3-dimensional in 3D. Okay. So our second topic is basically Lagrange multiplier. So this is the important topic. And gradient, আমরা বেসিক্যালি এখানে গ্রেডিয়েন্ট বলতেছি এই জন্যই, এটা আমাদের আসলে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের দরকার হবে। So there will not be any distinct question from the Lagrange from the gradient, but I think you will get at least one question from Lagrange multiplier in your final exam. Okay. So Lagrange multiplier. Okay. So let's say we have a function f is equal to x comma y, or twice x plus twice y. Okay. F of x comma y equal to xy, and g of x comma y equal to twice x plus twice y, which is equal to 0. Okay. So question is maximize, আমরা এটাকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে লিখি, g of xy is equal to x square plus y square x square plus y square minus 1 equal to 0. So clearly domain of this function f of x comma y is whole xy plane. So domain of this function is whole xy plane. In this case, question is find maximum value, maximum or minimum value of f minimum value of f x comma y under the constraint g of x comma y, let's say for this example g of x comma y is x square plus y square minus 1 equal to 0. সো কোশ্চেনটা একটু খেয়াল করবেন যে আমরা আসলে এফ ফাংশনকে ম্যাক্সিমাইজ বা মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি আন্ডার আ কনস্ট্রেন্ট, আওয়ার রেস্ট্রিকশন, দ্যাট ইজ দ্য ইলাবোরেটলি যদি আমরা এটাকে বলি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এমন, ফর হুইচ ভ্যালু অফ এক্স কমা ওয়াই, সিন্স দিস ইজ আ সার্কেল অফ রেডিয়াস 1, এটা হচ্ছে একটা সার্কেল অফ রেডিয়াস 1 বিকজ অফ
x square plus y square minus 1 equal to 0 is x square plus y square equal to 1. So the drawing of the circle, let's say this thing. So question is, since we need to maximize our function f of x comma y under the restriction or under the constraint x square plus y square minus 1 equal to 0, that means for which value or values on this circle, for which value or values in this circle, our functional value of fx comma y is maximum, or for which value or values on this circle, our functional value fx comma y is minimum. So এই কোশ্চেনের মানেই হচ্ছে এটা যে আমরা দেখবো যে কনস্ট্যান্টের উপরে এই সার্কেলের উপরে কোন পয়েন্টের জন্য আমাদের গিভেন ফাংশনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম। সো এটাকে বলে যে ম্যাক্সিমাইজেশন বা মিনিমাইজেশন প্রবলেম আন্ডার ওয়ান কনস্ট্রেন্ট। সো দিস ইজ আওয়ার রেস্ট্রিকশন, উই ক্যান টেক এনি সলিউশন except this restriction, যে আমাদের এই রেস্ট্রিকশনের মধ্য থেকে সলিউশন খুঁজে বের করতে হবে। সো লেটস সে x is equal to 1 1 y is equal to 0. So g of 1 comma 0 is equal to 1 square plus 0 square minus 1 equal to which is 0. So this 1 comma 0 is a point on our restriction, on our constraint. So for this value x equal to 1, y is equal to 0, our functional value x equal to 1, y is equal to 0 is 1 times 0, since our function is just x times y. So output is 0. If we take any other point from the constraint, x is equal to, let's say, 1 by root 3. Okay. X is equal to something 0, y is equal to 1. In that case, our functional value at this point 0 comma 1 is again 0 times 1 equal to 0. So if we take x is equal to something 1 by root 2, y is equal to 1 by root 2, is this point lies on our restriction or constraint. So since g of x comma y is x square plus y square minus 1 equal to 0. So put x is equal to 1 over root 2, y is equal to 1 over root 2 in this constraint. So g of 1 by root 2 comma 1 by root 2 equal to 1 by root 2 square is half plus 1 by root 2 square is half minus 1, which is 0. That is this point 1 by root 2 comma 1 by root 2 is belong to our restriction or constant term g of x comma y. So for this x comma y value, what is our functional value? If 1 divided by 1 divided by root 2 comma 1 by root 2, which is x value is 1 by root 2 times y value is 1 by root 2 is half. So first case, when we inputted value x is equal to 1, y is equal to 0, this is a point from our constraint and our functional output is 0. When we inputted second quantity x is equal to 0, y is equal to 1, in that case our functional output is also same, which is 0. And in third case, x is equal to 1 over root 2, y is equal to 1 over root 2, this point also lies in our constraint or restriction, but in this case our functional output is something half. তাহলে এটা দিয়ে আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি স্যার, যখনই আমাদের এমন সলিউশন গুলো বের করতে হবে যে এই জি এর উপরের যে সকল পয়েন্টের জন্য ফাংশনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম। সো ফার আমরা দেখলাম যে এই পয়েন্টে, এই তিনটা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্টে 0, অন্য পয়েন্টেও 0, থার্ড পয়েন্টে আসছে হাফ। তাহলে এখন আমরা কি জানি যে এর থেকে বেশি ভ্যালু আসা সম্ভব কিনা বা আমরা এর থেকে কম পাবো কিনা? ইজ দিস দ্য ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি অর what will be the ultimately minimum quantity under this restriction? So এইগুলো ক্যালকুলেট করা হচ্ছে আমাদের এই ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার।
প্রসেস নামে একটা প্রসেস আছে, এই প্রসেসটা ইউজ করতে হবে। সো ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের জন্য আমাদের একটু পিডিএফ এ যেতে হচ্ছে। Okay. So Lagrange multiplier process, basically, we need to learn this theorem. Theorem number 13.9.3. This is constraint extrema principle for two variable and one constraint. So that is আমাদের কাছে একটা two variable এর ফাংশন থাকবে, একটা two variable এর constraint থাকবে। So in this case, let's say, okay, so let's say f and g two continuous function, and our target is to maximize this f function under the g. So according to the constraint extremum principle for two variable and one constraint, at maximum point or minimum point, gradient of f, that means gradient of main function, is equal to lambda times gradient of constraint. So this theorem is called Lagrange multiplier theorem. So এটাকে আমরা আসলে Lagrange multiplier theorem বলবো 13.9.3 কে। তাহলে এই থিওরামটা আমাদেরকে বলে যদি f ফাংশনকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই আন্ডার দ্য কনস্ট্রেন্ট g, দেন যদি সেই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা x0, y0 হয়, that is gradient of f at that point equal to lambda times gradient of g at the same point. So that is যেই পয়েন্টে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম থাকবে সেই ক্ষেত্রে gradient of f is equal to lambda times gradient of g, or simply we can, আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি, okay, so if okay, so maximum or minimum value of any function f of x comma y under the constraint g of x comma y equal to 0 is basically gradient of f is equal to lambda times gradient of g. So according to theorem number 13.9.3, আমরা জানি যদি কোনো f of x y ফাংশনকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই আন্ডার দ্য কনস্ট্যান্ট g of x, y equal to 0, তাহলে সেই ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্ট অফ f মাস্ট বি ইকুয়াল টু গ্রেডিয়েন্ট অফ lambda টাইমস গ্রেডিয়েন্ট অফ g. সো এখন এই থিওরামটা কিভাবে আসে সেটা হয়তো আমরা এখানে এক্সপ্লেন করতেছি না, বাট আমরা ডেফিনেটলি গ্রাফিক্যালি ড্র করার ট্রাই করব যে আসলে এই টোটাল ফাংশন বা এই ইকুয়েশনটুকু গ্রাফিক্যালি কেমন মিনিং দিচ্ছে বা আলটিমেটলি কি মিনিং বোঝায় এইটুকু আর কি। সো আমরা স্টার্ট করছিলাম একটা ফাংশন দিয়ে, আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছি, ওকে। So question is maximize or find the maximum value and also minimize f of x comma y. This is your question module. আমরা এমন একটা ফাংশন দিব, একটা কনস্ট্রেন্ট দিব
সেখান থেকে আপনাকে ওই ফাংশনকে ম্যাক্সিমাইজ এবং মিনিমাইজ করতে হবে। সো ম্যাক্সিমাইজ or minimize f of x comma y is equal to xy under the constraint g of x comma y equal to, it was x square plus y square minus 1 equal to 0. Okay. So according to Lagrange multiplier theorem, so according to Lagrange multiplier theorem, at max or mean point, of f of x comma y, gradient of f is equal to lambda times gradient of g. So in this case, given f function f of xy was x times y, so gradient of this f is differentiation of xy with respect to x, which is y times I vector, plus differentiation of x comma y, partial derivative of xy with respect to y, which is only x, j vector, and gradient of g twice x I plus twice y j. So just put these two quantities in this equation. So gradient of f, which is y times I plus x times j, equal to lambda times gradient of g twice xi plus twice yj. Okay. So we know two vectors ai plus bj is equal to something ci plus dj. In this case, the component wise quantities must be equal. So component of I in the left hand side is A, must be equal to component of I in the right hand side, which is C. Component of B, that means component of J in the left hand side, must be equal to component of J in the right hand side. And under this condition, we can write two vectors are equal. So the condition of equality of two vectors is basically individual components must be equal. Individual component in the direction of x, y, z must be equal. In that case, we can write two vectors are equal. So in this case, coefficient of I in the left hand side is just y, and coefficient of z is x, and coefficient of I in the right hand side is twice times lambda x, and coefficient of z, which is 2 times y, 2 lambda y, and times j. So equating the component wise value, in this case, component of y is equal to component of I, y is equal to 2 lambda x. So this is our equation number 1. Let's say this is equation number 2, since we have already defined one equation in earlier scenario.
So second is x is equal to component of z, x is equal to 2 lambda y. So this is equation number 3. So from equation number 2, we can write lambda is equal to something y divided by twice x. So just put this lambda quantity. Put this lambda value in equation number 3. Just we want to draw a relation between x and y. Because of আমরা যদি x and y এর একটা রিলেশন জেনারেট করতে পারি, দ্যাট মিনস আমরা আসলে আমাদের ওই পয়েন্টগুলো জেনারেট করে ফেলতে পারবো। সো যেহেতু এই ল্যামডাটা একটা আননোন কোয়ান্টিটি, এটাকে যে কোনো ভাবে আমাদের এই সিস্টেম থেকে সরাতে হবে। সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে যে আমরা 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে ল্যামডা জেনারেট করে এটাকে 3 নম্বর ইকুয়েশনে ইনপুট করলাম। সো নাও ইকুয়েশন নাম্বার 3 ইজ x is equal to 2 times lambda. Lambda is y divided by twice x and times y, which is 2 cancelled out, y square divided by x. So ultimate equation is x square is equal to y square. তাহলে আমরা একটা কন্ডিশন পেলাম, যেই পয়েন্টে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু থাকবে সেই পয়েন্টে x স্কয়ার এন্ড y স্কয়ার ভ্যালু মাস্ট বি সেম। সো এটাকে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 4 নামে আমরা ট্রিট করে রাখি। যে লেটস সে দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 4। তাহলে এই ইকুয়েশন নাম্বার 4 কে যদি আমাদের এই কনস্ট্রেন্টে ইনপুট করি, বিকজ অফ আওয়ার আলটিমেট x এন্ড y ভ্যালুস মাস্ট লাই ইন আওয়ার কনস্ট্রেন্ট, তাহলে আমাদের একটা কনস্ট্রেন্ট একটা রেস্ট্রিকশন পেলাম এট দা relative maximum and relative minimum points, x square is equal to y square. We got this condition from Lagrange multiplier equation, and we have another relation of x comma y, which is x square plus y square minus 1 equal to 0. X square plus y square minus 1 equal to 0. So if we solve these two equations, then we will definitely get some pair of values of x and y for which these two equations that is satisfied. So আমাদের এই দুইটা ইকুয়েশনের যদি সলিউশন ক্যালকুলেট করতে হয়, এর সলিউশনের জন্য কি করতে পারি, এই সেকেন্ড ইকুয়েশনে যদি x স্কয়ারের জায়গায় y স্কয়ার রিপ্লেস করে দেই, তাহলে আমরা ভ্যালু জেনারেট করে ফেলতে পারবো, যে একটা একটা করে ভেরিয়েবলের ভ্যালু জেনারেট করে ফেললাম। So far we have calculated x square is equal to y square. This is our equation number 4. And from the restriction g of x comma y, we have another relation of x and y, which is x square plus y square minus 1 equal to 0. So let's say this is equation number 5. So put x square is equal to y square in equation number 5. So in that case, আমরা এই 5 থেকে পাবো, from this equation number 5, x square is x square, y square is also x square minus 1 equal to 0. So 2x square minus 1 equal to 0. So x is equal to plus minus 1 divided by root 2. Okay, so this is the corresponding x values. আমরা এর সাথে y এর ভ্যালুগুলো জেনারেট করে নিতে হবে, যেহেতু x square is equal to y square. So y square is equal to x square. In this case, x square value is half. So y square is equal to half. Y is also the same value, plus minus 1 divided by root 2. So we have basically 4 points in this case, because of for x positive value 1 divided by root 2, we will have 2 y quantity. First one is equal to 1 divided by root 2. Second one is y is equal to minus 1 divided by root 2. And also similarly for x is equal to something negative 1 over root 2,
we will have two y values. First one is 1 divided by root 2. Second one is negative 1 divided by root 2. সো তাহলে আমরা চারটা পয়েন্ট পেলাম যে পয়েন্টগুলোতে ফাংশনের রিলেটিভ মিনিমাম ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে আন্ডার দ্য গিভেন রেস্ট্রিকশন। সো দোজ পয়েন্টস আর 1 divided by root 2 comma 1 divided by root 2, first one. Second one, 1 divided by root 2 comma minus 1 divided by root 2. Third one, minus 1 by root 2 comma 1 divided by root 2. And fourth point, minus 1 divided by root 2, sorry. So minus 1 divided by root 2 comma minus 1 divided by root 2. So these are the points where given function f of x comma y is equal to xy must have either relative minimum quantity or relative maximum quantity under the given constraint x square plus y square minus 1 equal to 0. So just need to check the value of x comma y at these points. So we have 4 points. First one, 1 divided by root 2 comma 1 divided by root 2. Second one, 1 divided by root 2 comma minus 1 divided by root 2. Third one, minus 1 divided by root 2 comma 1 divided by root 2. And fourth point, minus 1 divided by root 2 comma minus 1 divided by root 2. So functional value at these points, f of x comma y equal to x comma y. So our function is basically product of x value and y value. So in this case, x value is 1 over root 2, y is 1 over root 2. So 1 over root 2 times 1 over root 2 is half. And 1 divided by root 2 times minus 1 divided by root 2 minus half. Minus 1 over root 2 times 1 over root 2 again minus half. And minus 1 over root 2 times minus 1 over root 2, which is half. সো এই চারটা ভ্যালুর মধ্যে কোন যেই ভ্যালুগুলো ম্যাক্সিমাম সব থেকে বড় সেই পয়েন্টে আমরা বেসিক্যালি রিলেটিভ ম্যাক্স ভ্যালু বলবো, আমরা এটাকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলবো। সো দিস ইজ এ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এক্স, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এফ অফ এক্স, এক্স কমা ওয়াই, ম্যাক্স ভ্যালু অফ এফ অফ এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই under g of x comma y equal to x square plus y square minus 1 equal to 0. So minus half is the lowest value out of these 4. So this minus half is max relative mean quantity. Mean value of this function f of x comma y under the restriction g of x comma y equal to this. And at the point minus 1 by root 2 comma 1 by root 2, this is also the relative mean quantity. So this is also mean value of f of x under g of x comma y, of f of x comma y under g of x comma y. And at the last point, negative 1 by root 2 comma 1 by root 2, this quantity is also half, which is the maximum quantity out of this 4. So max value of this function under the restriction. তাহলে আমাদের বেসিক্যালি যে কোশ্চেনটা বলা হলো যে ম্যাক্সিমাইজ দিস f of x comma y under g of x comma y equal to 0 under the restriction. সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি এইভাবে পয়েন্টগুলোকে জেনারেট করে বলতে হবে যে এই পয়েন্টগুলোতে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং মিনিমাম ভ্যালু আছে। এখন যতগুলো ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ইন দিস কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাফ আসছে দুইটা পয়েন্টে। দিস ইজ
positive half, this quantity is also positive half. So basically this function has two maximum values at two different points. So আমরা যদি ফাংশনে এই দুইটা পয়েন্ট ইনপুট করি, বোথ কেসেসে আমাদের আউটপুটের ভ্যালু হাফ, দ্যাট ইজ দুইটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অকার করে, আর বাকি দুইটা পয়েন্ট নেগেটিভ হাফ কমা নেগেটিভ হাফ। সো বেসিক্যালি এই দুইটা পয়েন্ট হবে তার ওই ফাংশনের জন্য মিন কোয়ান্টিটি। সো এই দুইটা পয়েন্টে ফাংশনের মিনিমাম ভ্যালু থাকবে। যদি আমরা একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম নিয়ে কথা বলি, let x, okay, so maximize, question is maximize the area of a rectangle whose perimeter is let's say 20 unit. Okay, সো কোশ্চেন হচ্ছে, দেখেন যে স্যার আমাদের কোন একটা রেক্টেঙ্গল আছে যার পেরিমিটারটা আমরা জানি। সো পেরিমিটার হতে পারে এমন যে, যেহেতু আমরা 20 নিলাম, 9 9 1 1, আবার এমনও হতে পারে 8 8 2 2। এখন এই সবগুলোরও কিন্তু পেরিমিটারের ভ্যালু সেম। পেরিমিটার এই সবগুলোর ক্ষেত্রে পেরিমিটারের ভ্যালু 20। সো আরো অনেক কম্বিনেশন পসিবল হতে পারে, যেমন another combination 5 5 5 5। তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাইজ দ্য এরিয়া অফ রেক্টেঙ্গেল, যে আমরা এই রেক্টেঙ্গেলের এরিয়াটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছি, বাট আমরা পেরিমিটারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। ধরেন আপনাকে বলে দেয়া হলো যে আপনাকে একটা রশি দেয়া হলো, একটা রশি 20 মিটার লম্বা, একটা রশি 20 মিটার একটা লম্বা রশি। এখন খেয়াল করেন তো, বলা হলো যে এই 20 মিটার দিয়ে আপনি যতটুকু জমি কভার করতে পারবেন টোটালটুকুই আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এখন কেউ যদি এইভাবে নেয়, ইন দ্যাট কেস উনি কতটুকু পাবেন? এরিয়া হচ্ছে 9 × 1 হুইচ ইজ 9। যদি কেউ এইভাবে নেয় তাহলে পাবে 8 × 2 হুইচ ইজ 16, বিগার দ্যান ফার্স্ট ওয়ান। আর কেউ যদি এইভাবে পিক করে 5 × 5, ইন দ্যাট কেস অ্যান্সার ইজ 25 ইউনিট। তাহলে মনে হচ্ছে যে এই এরিয়াটা বিগার হওয়া উচিত। ওনাকে এমন ভাবে পিক করতে হবে যাতে করে চারদিকের লেন্থটুকু সেম থাকে। তাহলে মনে হচ্ছে এটা একটা অ্যান্সার, বাট আমাদের কোশ্চেনটা মেবি আমরা ক্লিয়ার যে আমরা রেক্টেঙ্গলের এরিয়াটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছি, where the perimeter of that rectangle is fixed 20 unit. So for this problem we can use Lagrange multiplier process. Let's say let length of the rectangle is x unit and width of the rectangle is y unit. তাহলে area is equal to x times y. We need to maximize this area. So let's say this is our function f of x comma y. So our interest is to maximize this function f of x comma y, and the constraint is
perimeter. So perimeter means we know twice x plus twice y is the perimeter. So twice x plus twice y equal to 20 is the given information. So in this case, our g of x comma y is basically 2x plus 2y minus 20 equal to 0. Because of we need to write this equation in the form of g of x comma y equal to 0. So that's why I need to write all of the quantities in our left hand side and right hand side is 0. So if we write this constraint twice x plus y twice y, which is basically only x plus y minus 10 equal to 0. So we can write g of x comma y is just x plus y minus 10 equal to 0. So আমি এটুকুকে একটু ক্লিয়ার করে লিখি যদি কারো কনফিউশন থেকে থাকে। So given condition in this case, perimeter of the rectangle is 20 unit. So 2x plus 2y equal to 20. So we can divide total equation by 2. So x plus y equal to 10. Need to write all of the variable and constant quantity in left side. So x plus y minus 10 equal to 0. So this is called the g of x comma y. So g of x comma y, which is x plus y minus 10 equal to 0. তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা কি দাঁড়ালো আলটিমেটলি? ম্যাক্সিমাইজ দিস ফাংশন f of x comma y equal to xy under the constraint this g of x comma y equal to x plus y minus 10 equal to 0. So according to the Lagrange multiplier theorem, gradient of f equal to lambda times gradient of g at relative maximum quantity. So gradient of f, since f is xy, gradient of f is yi plus xj, and gradient of g is differentiating with respect to x is 1, which is only I plus only j. Okay, so gradient of f yi plus xj equal to lambda times I plus j. So coefficient of I, y equal to lambda, and coefficient of j, x equal to lambda. So from these two equations, we can write y equal to lambda equal to x, which is y is equal to x. তাহলে মোটামুটি আমাদের বুঝতে আর বাকি নাই যে আমরা যদি লেন্থ এন্ড উইডথ বোথ কোয়ান্টিটি সেম নেই, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান ম্যাক্সিমাইজ দ্য এরিয়া। ওকে, সো আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে সে এক্স ওয়াই এর ভ্যালুটা কত। সিন্স at max for the maximization of area, in that case y is equal to x, that means length is equal to width, যেখানে আমরা কনস্ট্যান্ট থেকে অলরেডি জানি যে x plus y equal to -10. So we know x plus y minus 10 equal to 0, which is one condition, and maximization থেকে আমরা আরেকটা কন্ডিশন পেলাম x is equal to y. If we solve these two equations, we will get at least one, in this case exactly one solution of x comma y. So that solution is, আমরা যদি এই ইকুয়েশনে x y এর ভ্যালু x ইনপুট করি, so x plus x minus 10 equal to 0, just putting this in our first equation. So ultimately twice x equal to 10 and x value is equal to 5.
So x value is equal to 5. Since y is equal to x, so y is also 5. Okay. So maximum value of the function fxy is equal to 5 times 5 is equal to 25. That means আমরা যে 20 মিটারের যে রশিটা নিলাম, সেই রশিটাকে একদম স্কয়ার আকারে যদি নেই, স্কয়ার আকারে, স্কয়ার অফ লেন্থ 5, in that case we can maximize our area. এখন আপনারা নিজেরা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন যে ইজ দেয়ার এনি অল্টারনেটিভ যেটাতে আমরা আসলে 25 এর থেকে বেশি এরিয়া পাবো। যদি আপনারা ট্রাই করে দেখেন যে আমরা 25 এর থেকে বেশি এরিয়া যেখানে আমাদের পেরিমিটারের ভ্যালু ফিক্স, সেটা আদৌ পাবো কিনা, এটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। যে কোনো কোয়ান্টিটি যদি আপনি এখানে 10 নেন, এখানে 10 নেন, তাহলে এই রেক্ট্যাঙ্গলের উইডথটা হয়ে যাবে 0। তখন কিন্তু টোটাল এরিয়াটাই হয়ে যাবে 0। মানে এমন এরিয়া আর কি। আমার ড্রয়িংটা যদি আমরা লেন্থটাকে 10 করে ফেলি, তাহলে তার উইথের ভ্যালু তো 0। সো আলটিমেটলি আমরা কোনো এরিয়াই অ্যাকোয়ার করতে পারবো না। তখন খালি আমরা রশিটাকে এভাবে সোজা করে নিলাম, আবার ব্যাক করে এখানে নিয়ে আসলাম। সো 10 and 10 আমি কোনো এরিয়া কভার করতে পারলাম না। তাহলে এরিয়া কভার করার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম লেন্থের সাথে হাইটও ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই ইফ লেন্থ ইজ 5, দেন হাইট 5 is the maximum possible value of the height for which we can find the maximum area taking the perimeter 24, sorry, taking the perimeter 20. সো আই হোপ এই যদি প্রবলেম হয়, যে আপনাদের একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম বলা ট্রাই করলাম, যেখানে কোনো একটা রেক্ট্যাঙ্গলের এরিয়াটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে বলা হলো, এন্ড একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে যদি আমরা কন্ডিশনটা না দিতাম তাহলে কি হইতো, যে ম্যাক্সিমাম এরিয়াটাও তো এক্স ওয়াই। সো ইউ ক্যান পিক এক্স ভ্যালু ইজ ইনফিনিটি, ওয়াই ভ্যালু ইজ অলসো ইনফিনিটি, সো আলটিমেট এরিয়া ক্যান বি ইনফাইনাইট ভ্যালু। But you need to restrict our total area by giving new condition. In this case, the condition is your perimeter must be 20 unit. But এমনও হতে পারতো যে এরিয়াটাকে আমরা ফিক্স করে দিলাম যে এরিয়া ইজ 25, find the maximum perimeter, find the x and y value where the perimeter will be maximum. So in that case scenario is very simple, তখন g of x হয়ে যাইতো xy minus 25 and f ফাংশন হয়ে যেত twice x plus twice y. So যাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে বলা হবে that is our f, যাকে যে কন্ডিশন বা রেস্ট্রিকশন দেয়া থাকবে সেটা থাকবে g of x আকারে, x, y আকারে। So this is 2-dimensional problem. in the আমাদের আসলে 3-dimensional problemও আসতে পারে। Question is maximize or minimize function f of x, y, z, 3-variable function. Let's say in this case function is x, y, z equal to xyz, and constraint g of x, y, z is equal to x square plus y square plus z square equal to or -1 equal to 0. Okay, so x square plus y square plus z square -1 equal to 0. This is a sphere of radius 1. যদি আমরা 3D তে চিন্তা করি তাহলে এটা একটা স্ফেয়ারের ভ্যালু, একটা স্ফেয়ার, 3-dimensional sphere. So for which value on the sphere, for which values of x, y, z on the sphere, for which functional value of f of x, y, z is maximum, and also for which value or values on the sphere functional value is minimum. This is the question. So according to Lagrange theorem, in this case আমরা আবারও Lagrange theorem এ যাব, gradient of f is equal to lambda times gradient of g. So let's say function is our equation number 1 and constant is equation number 2.
So gradient of f, which is in this case, fx is yz, fy is xz, and fz is xy. And g, partial derivative of g with respect to x is twice x. Partial derivative of z with respect to y is twice y. Partial derivative of z with respect to z. So zz is twice z. Okay. So from this equation, del f is yzi cap plus xzj cap plus xyk cap equal to lambda times gradient of g twice xi twice yj twice zk cap. So coefficient of I from left hand side, this is y times z. From the right hand side, 2 lambda x plus coefficient of j cap xz minus from the right hand side twice y, and coefficient of k cap xy minus 2z. And since all of the quantities are in our left side, so right hand side is basically 0. In this case, this is 0 vector. Because of left hand side is a vector, so right hand side must be a vector. So right hand side in this case just 0 vector. So 0 vector means 0i plus 0j plus 0k. So similar scenario, that is coefficient of I, left hand side is this quantity, but right hand side 0. So taking coefficients, of I, j, and k cap. So yz minus 2 lambda x equal to 0. So better we can calculate lambda from this equation, which is yz. Yes. Sir, jxz minus 2y ওখানে ল্যামডাটা আর ইউজ করি নাই কেন? Okay, I'm পরে sorry. এখানে lambda হবে. I made a mistake. So this quantity এখানে lambda থাকবে. I'm sorry. Okay, so from the first coefficient, lambda is yz divided by 2x. So let's say this is equation number 3. And from coefficient of j, we can write xz is minus twice y lambda is equal to 0. So in this case, lambda is xz divided by twice y. This is equation number 4. And similarly, yxy minus 2z lambda equal to 0. So lambda is equal to xy divided by 2z. This is equation number 5. So since these values are lambda, তাহলে আমরা এখানে তার রাইট সাইড গুলোকে ইকুয়েট করে পাবো y z divided by twice x equal to xz divided by twice y equal to xy divided by 2z. Okay. So taking first two ratio, so if we take first two ratio, that is yz divided by x equal to xz divided by y.
সো আমরা দুই পাশ থেকে 2টাকে ক্যান্সেল করে দিলাম, এন্ড আমরা দুই সাইড থেকে জেড কোয়ান্টিটিটাকেও ক্যান্সেল করে দিতে পারি। সো ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু রেশিও, আমরা যদি জেডটাকে দুই পাশ থেকে সরাই দেই, ইন দ্যাট কেস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার। সো এই প্রথম দুইটা রেশিও থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম, ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার। এন্ড সেকেন্ড দুইটা রেশিও যদি আমরা নেই, সেকেন্ড দুইটা রেশিও, দ্যাট মিনস প্রথম দুইটা এন্ড পরের দুইটা, বেসিক্যালি এই মাঝখানের রেশিওটাকে দুইবার নেওয়া হচ্ছে। সো আলটিমেটলি প্রবলেম নেই, আপনি যে কোনো রেশিও নিতে পারতেন, ফার্স্ট ওয়ানের সাথে লাস্ট ওয়ান, দেন লাস্ট ওয়ানের সাথে সেকেন্ড ওয়ান, যে কোনো দুইটা রেশিও এখান থেকে আমরা নিতে পারবো। সো লাস্ট দুইটা থেকে আমরা তাহলে লিখতে পারবো স্যার এক্স জেড ডিভাইডেড বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই জেড। সো এক্স এখানেও কমন, এখানেও কমন, সো এখান থেকে আমরা পাবো জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার। দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 7. So since z square is equal to y square, but y square is equal to x square, so ultimately z square is equal to x square. আমরা পেয়ে গেলাম যে যেই পয়েন্টগুলোতে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে সেই পয়েন্টে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার। দ্যাট মিনস all of the square quantities of the variables must be same at maximum or minimum values. ওকে, সো আমি আপনাদেরকে একটা টাস্ক দিচ্ছি। টাস্ক হচ্ছে যে আমরা তাহলে দুইটা ইকুয়েশন জানি, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0। ইট ওয়াজ আওয়ার ইকুয়েশন নাম্বার 2 বিকজ অফ এটা আমাদের কনস্ট্রেন্ট, যে আমরা কনস্ট্রেন্ট থেকে পেলাম। যদি কেউ কনফিউজড হন, আমি আবার কনস্ট্রেন্টে ব্যাক করি, যে এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রেন্ট। আলটিমেটলি পয়েন্ট গুলো তো আসতে হবে ফ্রম আওয়ার কনস্ট্রেন্ট। সো জাস্ট পুট the values of x and y and z in the constraint, তাহলে আমরা পেয়ে যাব। and secondly আমরা জানি যে x স্কয়ার ইকুয়াল টু y স্কয়ার ইকুয়াল টু z স্কয়ার। সো এইটা যদি কোনো একটা ইকুয়েশন নাম্বার 8 হয়, তাহলে এই দুইটার কম্বাইন সলিউশনটা আমরা অবভিয়াসলি ক্যালকুলেট করতে পারবো। সো জাস্ট পুট y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু x স্কয়ার and z স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু অলসো x স্কয়ার in equation number 2, then আমরা কি পাবো, x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার minus 1 equal to 0. So 3x square equal to 1. So x square is equal to 1 divided by 3. X quantity is plus minus 1 divided by root over 3. So similarly, y quantity, since x square is equal to 1 over 3, so y square is also 1 over 3. Z square is also 1 over 3. So y square is 1 over 3 means y is equal to plus minus 1 divided by root 3. And z quantity is also plus minus 1 divided by root over 3. So we have 2x values, 2y values, and 2z values. So এখন এখানে টোটাল কয়টা পয়েন্ট আছে কেউ কি বলতে পারবেন? কয়টা পয়েন্ট থাকা উচিত? সো x এর ভ্যালু যদি আমরা 1 ওভার রুট ওভার 3 পিক করি, তার জন্য y এর ভ্যালু হতে পারে 1 ওভার রুট 3, আবার y এর ভ্যালু হতে পারে নেগেটিভ 1 ওভার রুট 3। এখন এই প্রত্যেকটা 1 ওভার রুট 3 এর জন্য আবার দুইটা করে z ভ্যালু হতে পারে। z is 1 over root 3, z is minus 1 over root 3. এখানেও দুইটা, z is 1 divided by root 3, z is minus 1 divided by root 3. So from one x quantity, which is 1 over root 3, সেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি টোটাল কম্বিনেশন পাবো 4টা। কেমন কম্বিনেশন? সো x এর ভ্যালু 1 over root 3, y এর ভ্যালু 1 over root 3, z এর ভ্যালু 1 over root 3.
দ্যাট ইজ আমরা যে পাথটা কনসিডার করলাম এই পাথ। সো দিস ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, এক্স ভ্যালু 1/√3, y এর ভ্যালু again 1/√3, but z value changed 1/√3, z value is -1 divided by √3. Second point. Third point, from x to y to this value, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো 1 divided by √3, y value is now -1 divided by √3, and z value can be plus and minus, so 1/√3 এর জন্য একটা পয়েন্ট, and আমরা এখানে আরো একটা লাইন পাবো which is for x value 1/√3, y is -1/√3, and z quantity is -1 divided by √3. তাহলে এখানে তো চারটা পয়েন্ট হলো, আরো চারটা পয়েন্ট কিভাবে পাবো? এখানে তো x এর ভ্যালু শুধু আমরা পজিটিভ নিলাম, যদি x এর ভ্যালু নেগেটিভ নিতাম ইন দ্যাট কেস আরো 4 পয়েন্টস এখানে অ্যাড হবে। সো এই চারটা পয়েন্টে খালি x এর ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হবে, -1 ডিভাইডেড বাই √3, -1 divided by √3. All of the rest quantities of y and z is same, so 1 divided by √3. স্যার এটা কি 2 to the power n এর মতো করে আসবে? Right, yes, yes. আপনারা ওই যে বাইনোমিয়াল নাম্বার গুলো যদি কারো মনে থাকে, যে বাইনোমিয়াল বাইনারি নাম্বার বসানোর ক্ষেত্রে আমরা যেমন আইডিয়াটা ইউজ করি, এখানে সেই আইডিয়াটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, আমি বলতেছি, সমস্যা নেই। -1/√3, comma 1/√3, comma -1 divided by √3, -1/√3, -1/√3, 1 divided by √3. Fourth one, -1 divided by √3, -1 divided by √3, and -1 divided by √3. All quantities are negative. So এখন এই সবগুলো পয়েন্টে তো আমাদের ফাংশনের ভ্যালু চেক করতে হবে। এই চেক করার জন্য একটা টেবিল আগের মতো আমরা জেনারেট করব। সো টেবিলে থাকবে সবগুলো পয়েন্ট, functional value, and comment. So point. So in this case, we have basically 8 points: point 1, point 2, point 3, 4, 5, 6, 7, and 8. ওকে, সো এই পয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বাইনারির আইডিয়াটা ইউজ করব, যে 1 0 এর যে আইডিয়াটা, সেটাতে আমরা কিভাবে বাইনারি নাম্বার জেনারেট করতাম? 4টা 0, 4টা 1, 2টা 1, 2টা 0, 2টা 1, 2টা 0, একটা 1, একটা 0, একটা 1, একটা 0, একটা 1, একটা 0, একটা 1, একটা 0। তাহলে আমাদের এই 0 1 and 1 এর অল পসিবল কম্বিনেশন এখানে চলে আসবে। সিন্স আওয়ার কোয়ান্টিটি ইজ অলসো বাইনারি, আমরা আসলে দুইটা কোয়ান্টিটির মধ্যে অল কম্বিনেশনস খুঁজে পাওয়ার ট্রাই করতেছি। সো ইন দিস কেস আমরা লিখতে পারবো এরকম যে, সো জেড ভ্যালু ক্যান বি, আমরা সবগুলোকেই পজিটিভ লিখি, 1/√3, 1/√3, চারটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি, সরি দিস ইজ পজিটিভ, 1/√3, 1 divided by √3, 1 divided by √3, -1 divided by √3, -1 divided by √3, -1 divided by √3, -1 divided by √3. সো এরপর আপনি দুইটা করে পজিটিভ নেগেটিভ কোয়ান্টিটি এভাবে বসাতে পারেন। এগুলো বসালে আপনি টোটাল 8টা পয়েন্ট পাবেন। এই 8টা পয়েন্টের মধ্যে থেকে আমরা কি ভ্যালু পাবো? সিন্স f of x, y, z ছিল বেসিক্যালি শুধুমাত্র x, y, z, তাহলে এই তিনটা কোয়ান্টিটিতে তো মাল্টিপ্লিকেশন এখানে আমাদের বসাতে হবে। তাহলে f of, যদি আমরা 1/√3, 1/√3, 1/√3 ভ্যালু ইনপুট করি, ইন দ্যাট কেস টোটাল কোয়ান্টিটি ইজ 1/√3 times 1/√3 times 1/√3, so which is 1 divided by 3√3. So এই ভ্যালুটাই আসবে, হ্যাঁ এই ভ্যালুটা আসবে চারটা পয়েন্টের জন্য। কোন কোন পয়েন্টের জন্য?
একটা তো প্লাস প্লাস প্লাসের জন্য, আবার প্লাস 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 মাইনাস মাইনাসের জন্য, তারপরে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস প্লাসের জন্য, এন্ড আরো একটা কম্বিনেশন রয়ে গেছে, সেটা হলো মাইনাস প্লাস মাইনাসের জন্য। এই চারটা কম্বিনেশনের জন্য আমাদের আউটপুট আসবে সেম 1/3√3। আর বাকি যে চারটা কম্বিনেশন আছে তার জন্য অ্যান্সার আসবে -1/3√3। সেই সব কম্বিনেশন গুলো কি কি? মাইনাস প্লাস প্লাস, মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস, প্লাস প্লাস মাইনাস, এন্ড মাইনাস মাইনাস মাইনাস। এই সবগুলো কম্বিনেশনের জন্য আমাদের আউটপুট আসবে -1/3√3। তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন হবে 1/3√3, এবং সেটা পাওয়া যাবে এই চারটা পয়েন্টে। অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ দিস ফাংশন ইজ -1/3√3, সেটা পাওয়া যাবে এই চারটা পয়েন্টে। সো এই হচ্ছে আমাদের ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের টপিক। সো এই পর্যন্ত আপনাদের যদি কোশ্চেন থাকে একটু কাইন্ডলি বলতে পারেন। নেক্সট ক্লাসে, ইন পার্সন ক্লাসে, আমরা দেখাবো যে ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার প্রসেস। যে আসলে আমরা কিভাবে গ্রাফিক্যালি এটাকে দেখাতে পারি যে কেন এই মেথডটা ওয়ার্ক করে। সো যদি আমাদের নেক্সট ক্লাসে, ডেফিনেটলি ইন পার্সন ক্লাস, সেইটাতে আমরা এটুকু বলার ট্রাই করবো যে কিভাবে আমরা গ্রাফ দেখেও এই ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করে ম্যাক্সিমাইজেশন মিনিমাইজেশন টুকু ক্যালকুলেট করতে পারবো। বাট স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন ফর ইউর এক্সাম ইজ সামথিং লাইক দিস: there will be one function and one constraint, and need to maximize and the minimize of that function under the given constraint. Okay, so আপনারা একটু কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে আপনার নাম এবং আইডিটা লিখবেন প্লিজ। নাম এন্ড আইডি। This is exactly 32 students present in this class. Very amazing. যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় অ্যাটেন্ডেন্স সাবমিট করতে, তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাবেন, তাহলে আমি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স ইমেইলে দেওয়ার কথা বলবো। So please write your name and ID in the chat box. If anyone have any kind of problem, in that case you can email me, but the restriction is you need to email right now, and this is not possible if you email me after the 3:30 p.m.